Matu wenye utasema. Anyway guys, kumbe mko hapo. Kumbe mko hapo. Yeah, guys, tunawaambia unaona hii fall. Hii fall tunataka sasa tunataka tuitengeneze vizuri watu wakuwa kuja kuiona. Tunataka kuanza biashara hapa. Like tourists wakikuja from outside the country, wanakuja tu wanaona fall. Na tunataka kusema entrance ni 1k ama tulipisha ngapi? 1500. Yeah, huyo amesema 1500. Tunataka tuanze follow ile serious. Wewe kuja tufungue nini? Ni fall. Ni fall. Kuja tufungue fall. Tutakuwa wewe ukikuja hiyo tutakulipisha bure, lakini ukikuja na customers hao ndio tutalipisha. Wakuwe sasa ndio wamekulipia. Sijui kama unaelewa. Are you getting us? Anyway guys, wewe oh my God! Look how we enjoy our Sunday. Today is on Sunday 30th. Yeah, is it 31st? Ni 31? Ama ni 30th? Yeah, today is on Sunday. Sijui ama ni 30th ama ni 30. And this is how we enjoy our Sunday. And it is on March 2025. 30th March 2025. And this is how we have spent our Sunday. I have enjoyed. Yeah, tulikuwa tumekuja na ngumuzi kwa pale hivi. Sijui kama unaona kabaki ya usi pale hivi. Kaka Kenya na nataka afadhali ningekuwa na kamera mzuri ni hivi. Yeah, afadhali ningekuwa na kamera mzuri. Ukiona ngumu tulikuwa tumekuja na ngumu. So tumechoka. Tunataka kuzienjoy. Yeah, tunataka kuzienjoy. Juu sasa tumecomplete mission yetu. Mission yetu ilikuwa tukifika kwa hii fall. Na imetoka pale juu. Yeah. Sijui kama unaona? Imetoka huko juu, lakini sijui kwenye maji ilienda bwana. Sijui kama unaona? Yeah. Inafaa kukuwa na maji. Anyway, maji huwa inafika kama hii yote itakuwa imejaa maji. Sijui kwenye maji ilienda. But it is good. Maji tarudi tu, fall haijapotea. And subscribe please. Anyway, have a nice time. Thank you for watching.